Hello aspirants, this is Shravani Ram. Welcome to Prime Time. In this video, we are going to cover all the polity and governance current affairs of last week. That is 14th of October to 20th of October. We have 4 topics in brief and one editorial topic as a topic of importance. So without any delay, let's get started. The topics in brief are POCSO Act, Track Litigation in Real Time, Khelo India University Games 2025 and PDMC Scheme. The topic of importance is, it's an editorial column, Right to Information Act. So ఇవే కాకుండా ఇంకా పాలిటిక్స్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి న్యూస్లో ఉన్నాయి. కాకపోతే that is not important for your examination. So I made it very crisp, which are important. So let's get started. Our first topic is POCSO Act. సో మీరు కోర్ట్ మూవీలో చూసే ఉంటారు. పోక్సో యాక్ట్ అనగానే ఒక కోర్ట్ సీన్ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంటారు. సో అంత హారిఫైయింగ్ యాక్ట్ ఇది ఎందుకు అన్నది విల్ నో ఇన్ డీటెయిల్. సో వాట్ ఈస్ పోక్సో యాక్ట్? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2012. సో 18 years కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా, చిల్డ్రన్ అందరినీ కూడా పోక్సో యాక్ట్ కింద ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో వై ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్యూ రీజన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ లా. ఫస్ట్ థింగ్, ద మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్. మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద విక్టిమ్ సైడ్, ఎవరైనా కానీ, ఈవెన్ వాళ్ళు విట్నెస్ అయినా కానీ వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయలేదు అంటే దే ఆర్ పనిషబుల్. సో అదొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్. బర్డెన్ ఆఫ్ proof according to section 29 it is on the accused. అందుకే సో accused has to prove that yes మేము ఈ అఫెన్స్ చేయలేదు అని. అందుకే ఇది స్ట్రిక్ట్ గా ఉండడానికి, అంత హారిఫైయింగ్ యాక్ట్ కావడానికి ఇంకో రీజన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అసల్ట్స్ లైక్ పెనిట్రేటివ్, అగ్రవేటివ్, what is assault, what is harassment and all. So the highest punishment is death penalty. అందుకోసం పోక్సో యాక్ట్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్ యాక్ట్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ విల్ సీ. ఫస్ట్ థింగ్, చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొసీజర్స్. సో ద కీ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొసీజర్స్. సో చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఇనిషియేటివ్ నుంచి, ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి, లైక్ దెల్ టేక్ ద స్టేట్మెంట్స్ బై అ ఉమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ సివిల్ యూనిఫామ్. అండ్ స్పెషల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి. మ్యాండేటరీ రిపోర్టింగ్, ఎనీ వన్ can report this. If they are not reported, they are punishable. And burden of proof will be on accused. And confidentiality. So victim details అనేవి చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఉంచాలి. అది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అయినా సరే కానీ they have to keep the details of victim very confidential. And they'll get the assistance and rehabilitation for the victims. Assistance like counseling, psychic therapies and all. So why it is in news? Because recently the Madras High Court have given ruling that bail ఇచ్చేటప్పుడు, ఫైనల్ సెంటెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు విక్టిమ్ పేరెంట్స్ కి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి అని మద్రాస్ హైకోర్ట్ అనేది రూలింగ్ ఇచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ద పోక్సో యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ because we have seen even previous year questions also on this topic. So our next topic is track litigation in real time. So what is this? Union Ministry of Law and Justice launched the live cases dashboard. What is it? Ante already we have seen in our current affairs also. We have witnessed so many pending cases are there. సో ఈ డాష్ బోర్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్, హై కోర్ట్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఆల్సో లైక్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్. సో ఎన్ని కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కేసెస్ సాల్వ్ అయ్యాయి, ఇంకా 7 days వాట్ ఆర్ ద కేసెస్ లిస్టెడ్ అన్నది ఆ డాష్ బోర్డ్లో క్లియర్గా కనిపిస్తుంటుంది. అంటే అప్కమింగ్ 7 days గురించి అది క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అండ్ లైవ్ స్టేటస్ రిగార్డింగ్ ద ఓవరాల్ కేసెస్ అనేది ఇస్తుంది. ఇట్ విల్ బి ఫస్ట్ మోడ్ ఆఫ్ డిజిటల్ డాష్ బోర్డ్ దట్ ఈస్ it is part of Legal Information Management and Briefing System LIMBS. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, LIMBS. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్ ఇది లాంచ్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే 7 lakh cases, 7 lakh live cases అనేవి లిస్ట్ అవుతున్నాయి రిలేటెడ్ టు 53 ministries and departments.
Next topic is Khelo India University Games 2025. So it is very important for our examination. So what is the edition? It is 5th edition. ఖచ్చితంగా ఎడిషన్ చూసుకోవాలి, ఎక్కడ జరుగుతుందో చూసుకోవాలి, మస్కట్ ఏంటో చూసుకోవాలి. సో ఏవైనా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన గేమ్స్ ఉన్నాయన్నది మనం చూసుకోవాలి. డెమాన్స్ట్రేషన్ గేమ్ కూడా చూసుకోవచ్చు, మేబీ అడగచ్చు. It is a 12-day event. It will be conducted from November 24 to December 5th. సో ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే రాజస్థాన్లో జరుగుతుంది. హోస్ట్ వచ్చేసరికి ద పూర్ణిమా యూనివర్సిటీ అండ్ కో హోస్ట్ వచ్చేసరికి రాజస్థాన్ యూనివర్సిటీ, దట్ ఈస్ ఇన్ జైపూర్. సో ఈసారి ఇంకా మస్కట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు. మస్కట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ విల్ బీ హ్యావింగ్ ద అప్డేట్. డెమాన్స్ట్రేషన్ ఈవెంట్ వచ్చేసరికి ఖోఖో. అండ్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయి, 7 cities కండక్ట్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట. జైపూర్, అజ్మేర్, ఉదయ్పూర్, జోధ్పూర్, బికనేర్, కోటా అండ్ భరత్పూర్. ఈ సిటీస్ లోపల ఈ యూనివర్సిటీ గేమ్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. ఈ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన గేమ్స్ ఏంటంటే బీచ్ వాలీబాల్, కెనాయింగ్ అండ్ కయాకింగ్ అండ్ సైక్లింగ్. సో ఈ గేమ్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఇది కూడా మనం చూసుకోవాలి. Mascot, I'll update soon. Next topic is PDMC scheme. What is PDMC scheme? Per drop, more crop. That's per drop means it is regarding irrigation. And what about more crop? More crop means it is generating more income to the farmer. So, with best irrigation system, with micro irrigation system, we are generating more income to the farmer. That is the intention of this scheme. It is mainly deals with the micro irrigation system, that is dripping system, sprinkling system. So why it is in use? Because recently the government has given some flexibilities to implement this, the per drop and more crop scheme to the states and UTs. అంటే ఇంతకుముందు ప్లానింగ్ అంతా సెంటర్ కంట్రోల్లో ఉండేది. ఇప్పుడు దే హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్. అంటే స్టేట్స్ యూటీస్ ప్లాన్ చేసుకొని దే కెన్ ఇంప్లిమెంట్, దే కెన్ గివ్ సమ్ సబ్సిడీస్. ఎట్లా అంటే లైక్ మెయిన్గా ఏంటి, డ్రిప్ అండ్ స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్ సెట్ చేయడం. దానికోసం ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఇస్తారు. అది 40 to 60 కావచ్చు, లేదు కొన్ని స్టేట్స్ లోపల 90-10 ఉంది, కొన్ని స్టేట్స్ లోపల 100% కూడా ఉంది. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టేట్. సో మార్జినల్ ఫార్మర్స్ వచ్చి గెట్ 55, అప్రాక్సిమేట్లీ 55% ఆఫ్ సబ్సిడీ, అండ్ ఫార్మర్స్ వచ్చి, అదర్ ఫార్మర్స్ వచ్చి 45% ఆఫ్ సబ్సిడీ. బట్ ఇట్ ఈస్ వేరియింగ్, అగ్రిగేట్ తీసుకుంటే ఇంత. సో మైక్రో లెవెల్ అనేది వాటర్ స్టోరేజ్కి కూడా ఎక్స్పాండ్ చేసిండ్రు. అండ్ కన్వర్జేషన్ లైక్ డిగ్గీ అండ్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్కి కోసం కూడా దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసిండ్రు. అయితే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా it was part of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, and then 2022 to 23 year kochesariki it has a part of what Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana kindiki idi transfer ayindannamata. PM Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana. First, it was part of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. So, ఇది కూడా మనం ఈ పాయింట్ కూడా చూసుకోవాలి. The topic of importance is Right to Information Act. So, it is very important in prelims perspective also, in mains perspective also. We have PYQs even in prelims, even in mains. So, why this is in use? Because by October 12, 2025, the RTI Act is turning 20 years. So, in this perspective, we'll have a brief discussion regarding RTI Act, evolution, and what are the amendments, and what is the current status. So, where it is related to? First of all, it is related to the fundamental right, the right to freedom of expression. So, Article 19 Clause 1. So, first, ekkada start ayindante in 1975, in which case the state of Uttar Pradesh versus Raj Naren case. దాని లోపల సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది అంటే రైట్ టు నో ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత ఫాలో అప్ అయిన కేసెస్ ఏంటంటే ఎస్పీ గుప్తా కేసు కావచ్చు,
తర్వాత క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ కేస్ కావచ్చు, తర్వాత ఏడిఆర్ కేస్, తర్వాత పియూసిఎల్ కేస్, ఇవన్నీ ఫాలోయింగ్ కేసెస్ అన్నమాట. దాని తర్వాత రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది 2005 లోపల ఎనాక్ట్ అయింది. సో దానికి మేజర్ చేంజెస్ అమెండ్మెంట్స్ అనేవి 2019లో అయ్యాయి. అండ్ దెన్ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2023 కూడా మేజర్ చేంజెస్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. What are the key provisions of these acts? We'll have a glance one by one. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తాం. సో in order to get daily updates at 7 o'clock sharp as we are doing it, subscribe చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Now, what is Right to Information Act of 2005? So, Right to Information is nothing but మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. మనం ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి కానీ ఆ ఎంటిటీకి కానీ మనం ఒక అప్పీల్ పెట్టుకుంటాం. వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ విత్ ఇన్ సర్టన్ టైం లిమిట్. రెస్పాండ్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇవ్వాలి. This is our right. If they fail to do it, there will be penalty or punishment అనేది ఉంటుంది. సో దీనికి అంతటికీ కూడా కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రొసీజర్ ఉంది. వాట్ ఆర్ దే విల్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. సో ఎన్ష్యూర్ ట్రాన్స్పరసీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ కోసం ఈ ఆర్టీఐ అనేది తీసుకొచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఇది ప్రీవియస్గా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ఉండేది 2002, దాన్ని రిప్లేస్ చేస్తుంది. బట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దెన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ 2002. సో ఎంపవర్ సిటిజన్స్ టు సీక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ అథారిటీస్. హియర్ వి నీడ్ టు అబ్జర్వ్ దాట్ పబ్లిక్ అథారిటీస్ అంటే ఏంటి? అన్ని గవర్నమెంట్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కావచ్చు, ఆర్ NGOs కావచ్చు that are funded by government. So whatever run by the state, that may be center or state, అక్కడి నుంచి మాత్రమే RTI యాక్ట్ పనిచేస్తుంది, నాట్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్. దిస్ హ్యాస్ టు బి వెరీ క్లియర్. గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే మాత్రమే RTI మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హ్యాస్ టు బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ఇన్ 30 days. మెయిన్గా అయితేనేమో 30 days. కాకపోతే ఒకవేళ దర్ ఇస్ ఏ లైఫ్ కానీ లిబర్టీ కానీ ఇన్వాల్వ్ అయిన కేసెస్కి 48 hours అనేది మ్యాక్సిమం లిమిట్. ఇంత లోపల ఆ ఎంటిటీ అనేది రెస్పాండ్ అయ్యి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రివీల్ చేయాలి. అండ్ కొన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటి చూద్దాం. సెక్షన్ 4 మ్యాండేటరీ ప్రొయాక్టివ్ డిస్క్లోజర్ బై పబ్లిక్ అథారిటీస్. అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెప్పాలి. కమింగ్ టు సెక్షన్ 8 and 9, దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఫర్ దిస్ ఆర్టీఐ. అంటే రిగార్డింగ్ అన్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, క్యాబినెట్ పేపర్స్ కావచ్చు, కోర్ట్ బార్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎండేంజర్డ్ లైఫ్ ఆర్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ కావచ్చు, క్యాబినెట్ పేపర్స్ కావచ్చు, పార్లమెంటరీ అఫైర్స్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లోపల ద ఆర్టీఐ మీన్స్ ఆ పబ్లిక్ ఎంటిటీ అనేది రిఫ్యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. ఈవెన్ మేబీ ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద పర్సనల్ డేటా. ఇన్ సచ్ ఎక్సెప్షన్స్ it cannot provide the appeal data for the customer. And section 8 clause 2 వచ్చి especially public interest override. సెక్షన్ 8 and 9 ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. అందులో కూడా 18 clause 2 అనేది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చాలా హ్యూజ్గా ఉంటే ఇట్ మే ఓవర్ రైడ్ ద అవుట్వైస్ హార్మ్. సో ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ కెన్ రివీల్. అండ్ 2-tier అపీల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అపీల్ ఎవరికి చేస్తాం? విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ చేస్తాం. కాలేదు అంటే కమిషనర్స్ ఉంటారు మనకి సెంట్రల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో. సో సెంటర్ కమిషనర్ కన్నా చేయొచ్చు, మనం స్టేట్ లెవెల్ కమిషనర్ కన్నా రిపోర్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ పెనాలిటీస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్ టు ప్రొవైడ్ యూ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యు ఆర్ అపీల్డ్ ఫర్, దెన్ పెనాలిటీస్ అప్ టు 25,000 ఫర్ డిలే ఆర్ రిఫ్యూజల్ కోసము ఛార్జ్ చేయబడుతుంది, హైయెస్ట్ పెనాలిటీ. నెక్స్ట్ ఆర్టీఐ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2019 అండ్ కీ చేంజెస్. సో 2005లో ఎనాక్ట్ అయింది. 2019లో వచ్చేసరికి
as we have discussed, ఇద్దరు కమిషనర్స్ ఉంటారు, సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అండ్ స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్. సో వీళ్ళ శాలరీని, అలవెన్సెస్ని, సర్వీసెస్ని కంప్లీట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేసింది అండ్ వాళ్ళ అటానమీ అనేది తగ్గించేసింది. సో కంప్లీట్గా ఎవరి కంట్రోల్లోకి వెళ్ళినట్టు, సెంట్రల్ కంట్రోల్లోకి వెళ్ళినట్టు. అండ్ రిమైనింగ్ ప్రొవిజన్స్ అన్ని అలాగే ఉన్నాయి, కాకపోతే కమిషనర్స్ కంట్రోల్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వెళ్ళింది. కమింగ్ టు 2023, there is one more act, that is Digital Personal Data Protection Act. So ఇది nothing but ఈ acting is the personal data protect చేస్తుంది. If in case of RTI and this act, the Digital Personal Data Protection Act will override. సో RTI వేసినప్పటికీ పర్సనల్ డేటా కనుక మనం తీసుకుంటున్నట్టయితే this will not allow. So like personal data collected under act cannot be disclosed under RTI. ఎక్కడ DPDPA కిందకైతే వస్తే ఆ డేటా మాత్రం RTI నుంచి మనం తీసుకోలేం. అండ్ సో దిస్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రైట్ టు ప్రివసీ అండ్ overrides RTI provisions in the matter of personal data protections. So ఎవరు override చేస్తారు? DPDPA of 2023 అన్నది superior, గుర్తుపెట్టుకోండి. So this is regarding this amendments and all. So what is the criticism on the RTI, means Right to Information Act? First, 2019 amendments పైన highest criticism ఉంది. It is restricting the autonomy of the Chief Information Commission, CIC. సో ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి అది యాక్ట్ని డైల్యూట్ చేసింది ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా అన్నది హైయెస్ట్ క్రిటిసిజం. ఆ తర్వాత ఇది క్రిటిసిజమ్స్ లైక్ మిస్యూజ్ చేసుకోబడుతుంది అండ్ సెక్షన్ 8ని యూజ్ చేసుకొని దెర్ ఇస్ ఎ highest number of refusals of giving information. They are not providing the information, misusing of section 8 and 9. So adi kuda oka criticism undi and lack of awareness anedi inkoka criticism. So complete ga chuskunte RTI of 2005 is more powerful as of now another conclusion. So there need to be so many changes, reforms to bring it for the better accountability and transparency. We'll see now previous year questions one by one. Our first question is, it came in 2017 UPSC Prelims. Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? Right against exploitation comes articles what? 23 and 24. So prohibition of traffic in human being and forced labor. Yes, this is article 23. And abolition of untouchability. It is article 17. దేని కిందకి వస్తుందండి? అన్టచబిలిటీ కిందకే వస్తుంది. అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ మైనారిటీస్. ఇవి వాట్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్ రిలేటెడ్ టు ఇట్? ఆర్టికల్స్ 29 and 30. సో ఇది కూడా కాదు. సో అన్టచబిలిటీ కాదు, ఇది కూడా కాదు. అండ్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ మైన్స్. ఎస్, దిస్ ఈస్ 24, article 24. So answer is A and D. So the question number 2. It came in 2013 UPSC Prelims. So which of the following statement is correct regarding the Right to Information Act 2005? So RTI applies to all public authorities in India. Yes, it applies. And the certain intelligence and security organizations are exempted. Yes, this is also true. Why? Because we have some exemptions under section 8. That is, one of the exemptions is national security. This national security covers this intelligence and security organizations. So the statement 2 is true. And the Act enables citizens to seek information from private bodies if they are substantially financed by the government. Yes, if government is funding them, then you can eligible for the RTI. You can appeal the RTI. So all the statements are true. A, B and C. Coming to the next question. It came in 2019 UPSC Prelims. Consider the following statements. Right to information is a fundamental right under Article 19 Clause 1 Clause A. Yes, this is true. It is expansion of freedom of speech and expression. So this is true.
And RTI Act 2005 applies to public authorities only. So here, if you see, there is a term only. It applies for the public authorities and the private entities that are funded by the government. So this is wrong. Why? Because they are stating only, limiting it to only public authorities. So this is wrong. The answer is A only. Question number 4. This came in 2017 UPSC CAPF exam. So which of the following are exempted from the disclosure under the RTI Act? Means this is regarding the section 8 exemptions he is asking. One is Intelligence Bureau. Yes, it comes under what? National Security. So this is exempted list only. And Research and Analysis Wing, that is wrong. It is very highly confidential. So this is also in the exemption list. It cannot go the appeal for the RTI. And Center Board of Direct Taxes. No, this is not in the exemptions list. So the answer is A and B. Next question. This came in 2019 SSC. With the Khelo India Youth Games was previously called. What is the previous name of the Khelo India Youth Games? So the name was Khelo India School Games. So the answer is D. So coming to the mains question, it came in 2020 and the question is, recent amendments to the Right to Information Act will have a profound impact on the autonomy and independence of Information Commission. Discuss. So he is asking regarding the amendments that is made in 2019. So first in introduction, give introduction regarding the RTI Act of 2005 and the brief introduction that amendments were made in 2019. And then in the body, address the key amendments like how the central has took the control over the tenure, salary and all. So tenure, salary and no fixed tenure, etc. And then you specially on separate heading, you mention the impact on autonomy and independence, of especially regarding CIC and SIC, because what happened that autonomy has been restricted due to various factors. So discuss even the counterpoints also, means what is the perspective of government to make that amendments. And then in conclusion, you have to give the way forward. Like, so RTI Act is what? Cornerstone of participatory democracy. Okay. So this is how you need to address this question. Please send your answers to response@civiccentre.in. I hope this video is helpful for your preparation. Thank you so much for watching. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.